This conference will now be recorded. So, how do you run load test in JMeter? Prasanna, how can we run the load test in the JMeter? First, we need to download plugins, Very good. and Next, then we need to add ultimate thread group. okay. What it is consisting? Ultimate thread group. Um, Hmm? యాక్చువల్గా నేను పారామీటరైజేషన్ వరకే చేశాను, ఇంకా లోడ్ టెస్ట్ చేయలేదు. Okay, what is stress test? Stress test to find out the breaking point will increase the user load. What is endurance test? We'll take 40% of the user load from the load test to find out the memory leakage, and we'll run it for above 8 hours. Very good. And what are all the parameter methods in the load runner? Unique random sequence, and below categories are each iteration, each occurrence, and once. Very good. What is scheduled by? What is the difference between real world and basic mode in the controller? In real world, it will allow us to add action, ramp up steady state, and ramp down. In basic, it will not allow us to add actions. We don't have any permission to add actions in basic. What is the procedure to record a script in JMeter? First, we'll click on templates. It will give a pop-up window. So we need to select recording in that, and we click on create, and then again it will pop up another window. In host 2 we need to delete that
URL something, and we need to create. Click on create. Good. Okay, let's get started. So yesterday we have been discussed about how to design a scenario for the load test. So next, వేరే type of test. So stress test ఎలా build చేస్తారు? How can you do the stress test in the JMeter? Okay. So let's say if you add, okay, let me try opening the old one, whether I guess. No. Yeah. See, this is the low test, but we'll be running it for minimum 3600. Click on enter. This looks our low test. Next, how can we implement stress test? Stress test ఎలా చేస్తారండి? How can we do the stress test? In an incremental manner. First ఏం చేస్తారంటే ఒక 20 users or 30 users. It really depends on if flow test is 100 users, we'll be starting with 30 users. We'll be starting it, right? Okay, and then we'll run it for some time, probably, and then again you will be pushing some number of users, and we'll run it for some time, and then same thing implemented again and run for some time, then ram down. This is stress test. How to do it in the JMeter. So let's start with 40 users. Okay, I want the startup time is not 200. ఎప్పుడైనా సరే ర్యాంప్ అప్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, బికాజ్ ఎందుకంటే మనం స్ట్రెస్ చేయాలి అప్లికేషన్ని. స్టార్ట్అప్ టైం ఎంత ఉంటుంది? లెట్స్ టేక్ ఇట్ 40 seconds. Okay, then again I need to run it for just 5 minutes or 4 minutes, it's your wish. I probably will be running it for 300 seconds. Okay, shut down. Let's discuss about shutdown later. So now I need to add one more row. అవునా, ఈ రో ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఇంకొక రో. షట్ డౌన్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ for 0. Now again I am adding here. What is the adding time ఏంటండి ఇక్కడ? ఇంకొక 40 users యాడ్ చేసుకుందాం. 40 users. Okay, then 40 users. What is the initial delay? Initial delay ఎప్పుడైనా సరే ఈ టైం పెట్టుకోవాలి. Okay, so hold for 300. Initial delay would be maximum 300. బికాస్ ఎందుకంటే నా టెస్ట్ ఇంతసేపు రన్ అయ్యి 300 సెకండ్స్ రన్ అయిపోయాక నాకు 300 సెకండ్స్ రన్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ నేను ఇంకా 40 యూజర్స్ యాడ్ చేయాలి. సో అందుకే ఇనిషియల్ డిలే ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ర్యాంప్ అప్? సేమ్ 40 would be your ramp up. Then how much time you want to run? I need to run it for 300. Then shutdown should not be there. Okay, ఇక్కడ కూడా షట్ డౌన్ తీసేయాలి. Shut down.
Why this is there? Okay, delete row. Not delete row. This is fine. We started with 40 and run it for this much time, and then what else? We added 300 అంటే ఇనిషియల్ డిలే వస్తుంది. ఇనిషియల్ డిలే తర్వాత 40 users has been ramped up in 40 seconds. Okay, make it as 1000 for time being. Okay, and next this should be also this looks fine. Delete row, copy column, and ramp up should not be the ramp down should not be there because we are not ramping down the users, but this option is still showing this. Why it is showing? So let's make it this as initial delay 0, 40 startup time, and hold for 300, and make shutdown time as 40. Okay, this looks fine. And then what would be the initial delay here? 340. This is also not the run. It's fine. Hold for 300. 40. Okay, let's take up one more thread group. Stepping thread group. Let's see this. Yeah, stress test can be go ahead with step up also. Let's see. But here the problem is they have been changed the యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే షట్ డౌన్ టైం అనేది డిజేబుల్లో ఉండాలి, ఆటోమేటిక్గా డెలీట్ రో ఉండాలి ఇక్కడ ఆప్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కరెంట్లీ. సో ఏంటి అని అంటే మన యూజర్స్ ఓన్లీ పెంచుకుంటూ పోవాలి, వి షుడ్ నాట్ షట్ డౌన్. అవునా, షట్ డౌన్ ఎప్పుడు కూడా చేయొద్దు మనం యూజర్స్ని. బట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ షటింగ్ డౌన్ టైం అనేది డిజేబుల్ చేయడానికి రావట్లేదు ఫస్ట్. ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ టు డెలీట్. ఓకేనా, డెలీట్ రో ఉంది కదా, డెలీట్ రో లాగా ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ డెలీట్ కాలమ్ కూడా ఉంటుందండి యాక్చువల్గా అయితే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ కరెంట్లీ. ఎందుకనంటే మనం యూజర్స్ని ఎప్పుడు కూడా ర్యాంప్ అప్ చేసుకుంటూ పోతాం, ర్యాంప్ డౌన్ చేయం ఇంతసేపు రన్ అయ్యాక. ఎప్పుడైనా సరే షట్ డౌన్ టైం అనేది అసలు ఇవ్వం మనం, రైట్? విల్ నాట్ బి గివింగ్ ఎనీ షట్ డౌన్ టైం. సో లెట్స్ టేక్ అప్ స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్. స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో కూడా మనం స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేయవచ్చు. స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యూ డోంట్ నీడ్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్. కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ఏ ఇంక్రిమెంటర్ మ్యానర్ విల్ బి టెస్టింగ్ అవుట్ ద అప్లికేషన్. సో ఐ నీడ్ టు గివ్ హియర్ దిస్ గ్రూప్. ఇదేంటి అని అంటే మీకు టోటల్గా ఎన్ని యూజర్స్తో చేయాలి స్ట్రెస్ టెస్ట్. సో లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ 100 యూజర్స్తో చేశాను కదా లోడ్ టెస్ట్. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 1000 యూజర్స్తో, 1000 కాదు 150 యూజర్ లోడ్తో చేస్తాను. ఓకే, 150 యూజర్ లోడ్ ఉన్నది కదా, ఎన్ని మధ్యలో ఎంతసేపు డిలే కావాలి నీకు అండ్ ఎంతసేపు రన్ అవ్వాలి, ఎన్ని యూజర్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ I would like to give first thread every
30 seconds means 30 seconds లో ర్యాంప్ అప్ అవుతారు. Every 30 seconds the people will be ramp up to the system, that is 10 users. Instead of 10 I will be giving 30. Okay, so initial of 10 I will be giving 30. Slowly I am moving out to the system. So now what is the user load here? ఇక్కడికి వచ్చాక 2 minutes లో యూజర్ లోడ్ ఎంత ఉంటుందండి? 150. సారీ, 150. ఓకే. హౌ మచ్ టైమ్ యూ వాంట్ టు హోల్డ్ హియర్? అంటే నీకు ఎంతసేపటి తర్వాత నీకు యాడ్ చేయాలి యూజర్స్ని? లెట్సే మీరు ఒక 10 యూజర్స్ 30 యూజర్స్ని యాడ్ చేశారు. మళ్ళీ దాని తర్వాత నీకు ఎంత టైం మధ్యలో వెయిట్ చేయాలి? సో నాకు ఇక్కడ ఒక 5 minutes వేసుకుందాం. 200 or 300. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టెప్ అప్ లాగా ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, 30 యూజర్స్ యాడ్ అవుతారు. 30 యూజర్స్ యాడ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఎంతసేపు రన్ చేస్తారు? 5 minutes రన్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, 30 యూజర్స్ మళ్ళీ యాడ్ అవుతారు. ఓకే, ర్యాంప్ అప్ ఎంత ఇక్కడ? 30 యూజర్స్కి నువ్వు కావాలంటే 30 seconds ఇచ్చేసుకో. ఓకే, 30 seconds లో ర్యాంప్ అప్ అయ్యి మళ్ళీ వీళ్ళు ఎంతసేపు రన్ అవుతారు? దే విల్ రన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అండ్ అగైన్ ఇలా స్టెప్ అప్ అయిపోయి మీరు కావాలనంటే అందరు యూజర్స్ 150 యూజర్స్ వచ్చాక జస్ట్ రన్ ఇట్ ఫర్ 300 అంటే 5 minutes. సో దెన్ ర్యాంప్ డౌన్, స్టాప్. Okay, stop 5 threads every 1 second ilaga. So in incremental manner we can develop a, what you can develop stress test in the stepping thread group. Okay, because actually we can do everything in the ultimate thread group, but the shedding down ఉంది కదా, ఈ షెడ్ డౌన్ అనేది delete చేయడానికి రాట్లా. The option is not available currently. Okay, is coming to the stepping thread group, you can do it here. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఓవరాల్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇస్తారండి, దాని తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, నీకు ఇక్కడ ఎవ్రీ టైం ఇన్ని పెంచుకోవాలి అనుకుంటే పెంచుకుంటావు ఇక్కడ అంతే సీక్వెన్స్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ యాడ్ 30 థ్రెడ్స్ ఎవ్రీ 300 seconds. 300 secondsకి ఒకసారి నేను 30 థ్రెడ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఆ 30 థ్రెడ్స్కి ర్యాంప్ అప్ ఎంత? 30 seconds. ఓకే, అందరూ సిస్టంలోకి వచ్చాక ఎంతసేపు రన్ చేయాలి? 300 seconds, లేదా కావాలనంటే 1000. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఫైనల్లీ స్టాప్ అంటే ర్యాంప్ డౌన్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ హియర్? సో బిట్ కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కొత్త కాబట్టి. జేమీటర్లో ఫస్ట్ థింగ్ అండి, ఈరోజు చేసింది రేపు ఉండదు. నేను ఆల్మోస్ట్ 1.5 year బ్యాక్ యూజ్ చేశాను జేమీటర్. క్లోజ్డ్ 1.5 year 2 years అయింది క్లోజ్డ్. సో అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా 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 చేంజెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూపే నేను నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్కి యూజ్ చేశాను. నేను లోడ్ టెస్ట్కి యూజ్ చేసా, స్ట్రెస్ టెస్ట్కి యూజ్ చేశాను, అండ్ ఆల్సో బేస్ లైన్ టెస్ట్, నార్మల్ టెస్ట్ కూడా నేను యూజ్ చేశాను. బట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ద నీడ్ ఆఫ్ అనదర్ థ్రెడ్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Anil is not there. Sir. Yeah. Any doubts? No doubts, sir. It's clear. సో థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ జేమీటర్లు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుందో ఆప్షన్, ఎప్పుడేం చేంజ్ చేస్తారో కూడా తెలియదండి. ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్.
Okay, so this is all about stepping thread group. Stepping thread group లో గుర్తుపెట్టుకోండి, stepping thread group can be used to develop stress test. It can be used stepping thread group for stress test. Okay, next endurance test. Endurance test ఎలా ఉంటుందండి? How does endurance test? What is endurance test? Some amount of users తోటి రన్ చేస్తావు. ఓకే, లో టెస్ట్ 100 అయితే ఇక్కడ 40 పెట్టుకుంటావు. ఓకే, ర్యాంప్ అప్ టైం ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఇచ్చుకుంటావు. ఓకే, అంతకుముందు ఎంత ఇచ్చాం మనం ర్యాంప్ అప్? 100కి 100 యూజర్స్కి ఎంత ఇచ్చారు ర్యాంప్ అప్ మనం? 3600 ర్యాంప్ అప్, నాట్ స్టడీ స్టేట్. 90. ఓకే, లెట్స్ గివ్ ఒక్కొక్క యూజర్కి ఒక 3 సెకండ్స్ వేసుకోండి. సో టోటల్ 120 సెకండ్స్. ఎంటర్. అండ్ హౌ మచ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఇట్ ఫర్? యూ వాంట్ టు రన్ ఇట్ ఫర్ అబోవ్ 8 hours, మినిమం 8 hours అండి యాక్చువల్గా endurance test. So 8 3600. How much? 8 3600. How much? Can someone calculate? 28,800. 28,800. 800. 800. Just click on enter. Okay, then you want to shut down. Shut down should be less than startup. It should be 160. 60. ఇది endurance test. ఏం చేస్తామంటే లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఇస్తాం అంతే endurance test కి. ఓకే, సేమ్ థింగ్స్ మనం చేసి ఫస్ట్ సినారియో అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమైనా కేసు సూటబుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అది దాన్ని సెటప్ చేసుకోవాలి అంతే, అంతకుమించి ఇది లేదు చేసేది మనం ఎక్స్ట్రాగా. చూడండి, అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ తోటే నేను చేసా ఇప్పుడు, నథింగ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ యూజ్డ్. బట్ ఇక్కడ మనకి డ్రాబ్యాక్ ఏమైంది, ఇక్కడ షట్ డౌన్ టైం రాలేదు ఫస్ట్, అందుకే స్ట్రెస్ టెస్ట్ మనం చేయలేకపోయాం ఇక్కడ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హౌ కెన్ యూ డూ? Okay, let's make a copy so that it will be having reference for you. This is load test. Load test is 100 users and make it as 100. Run it for 3000, 3600 and shutdown time is 50. This is load test. Next, copy this, just copy this and I'll go to the under test plan, paste this and make this to endurance test. Go inside and give 40% of the users. I give this as 300 and it will be 28,800 and will be ramped down for 150. This is endurance test and this is stress test. ఓకే, ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ అయింది, స్ట్రెస్ టెస్ట్ అయింది. ఇంకేం టెస్ట్లు ఉంటాయండి? వాట్ ఎల్స్? మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇదంతా కాపీ చేసుకోండి, ఇక్కడ స్ట్రెస్ టెస్ట్ దాని కింద పేస్ట్ చేయండి అంతే.
ఇక్కడ కూడా రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి మనకి సేమ్. నెక్స్ట్ ఏముంది ఇంకా స్పైక్ టెస్టింగ్. Spike testing. Okay, let me go ahead with spike testing. What is spike testing exactly? manner. Zigzag Testing manner. the in zigzag manner. Okay. Why we need to test out in a zigzag manner? Probably. Why? అంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఒకసారి సడన్గా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు లోడు సడన్గా తగ్గినప్పుడు ఎలా రికవర్ అవుతుంది అప్లికేషన్ లోడ్ నుండి అండ్ సడన్గా ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది దానికోసం స్పైక్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ సే 100 యూజర్స్ ఇక్కడ ఉంటే విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ 100. ఓకే, 100 నుంచి ఏం చేస్తాం మళ్ళీ విల్ బి కమింగ్ డౌన్. సో నేను ఇక్కడ ఇంకో రో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తావు స్టార్ట్ అప్ విత్ అగైన్ 50. ఓకే, 50 అయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ 100 ఇక్కడ అవుతుంది. థ్రెడ్స్ చూడండి హౌ ద థ్రెడ్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఇక్కడ 140 ఉన్నాయి. బట్ వాట్ ఈస్ మై థింగ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ హియర్ ఇక్కడ హోల్డ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి హోల్డ్ కూడా ఎక్కువసేపు ఉండదండి జస్ట్ ఇన్ ఇస్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి హోల్డ్ వచ్చేసి కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఉంటుంది. లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 60. ఓకే 60. దెన్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేసిన ఇంకో 50 యూజర్స్ యాడ్ చేసిన. సో హియర్ ఇనిషియల్ డిలే వుడ్ బి ఎంత ఇవ్వాలి ఇనిషియల్ డిలే ఐ నీడ్ టు గివ్ 100 60 150 ఎంత అవుతుందండి 100 60 160 ఎంత అవుతుంది 100 స్టార్ట్అప్ 100 ఉంది హోల్డ్ ఫర్ 60 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కావాలంటే 160 ఇచ్చి చూడండి 160. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్ ఫర్ 70 seconds అనుకోండి జనరల్ గా. సో దెన్ అగైన్ shut down should be this and again I need to add one more row and here I want to add 70 users. Okay, and then you need to give here 160 plus 30 ఎంత అవుతుందండి 160 plus 30 190 give 190. సో ఇలాగా ఒకసారి యూజర్ లోడ్ ఇలా ఉంటుంది ఒకసారి పెరుగుతుంది ఒకసారి తగ్గుతుంది. ఇన్ దిస్ వే యూ నీడ్ టు డిజైన్ ఏ సినారియో. గ్రాఫ్ చూసుకుంటూ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఒకసారి ఎక్కువ ఉండాలి ఒకసారి తక్కువ ఉండాలి యూజర్ లోడ్. ఇలాగా ఇక్కడ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ నార్మల్గా ఉంది మళ్ళీ తగ్గింది యూజర్ లోడ్ మళ్ళీ పెరిగింది. సో ఇలాగా వీ నీడ్ టు టెస్ట్ అవుట్ ద అప్లికేషన్. బిట్ కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ యూ టు బిల్డ్ ఏ స్పైక్ టెస్ట్ ఇన్ ద అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్. కొంచెం కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటుంది ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, లెట్స్ సి ఇంకా వేరేది ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాం కావాలంటే. సో గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్స్. అరైవల్ కాదు కాన్కరెన్సీ కాదు స్టెప్పింగ్ అల్టిమేట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద వన్. లెట్స్ సి concurrency కాదు maximum it should not be the case. So compare arrival target arrival in a minute. No,
Okay. So in this we will be conducting a spike testing in the ultimate thread group. సో బిట్ కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుందండి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలనంటే 100 యూజర్స్ స్టార్ట్ చేశారు, కరెక్టే. 100 యూజర్స్తో స్టార్ట్ చేసి ఈ రో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 100 యూజర్స్తో స్టార్ట్ చేశారు. ఎంత? 100 ర్యాంప్ అప్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత హోల్డ్ ఇక్కడ ఉన్నది కదా, హోల్డ్ వచ్చేసి 60 సెకండ్స్. అవునా? 60 సెకండ్స్. దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు? షట్ డౌన్ టైం ఇచ్చారు. షట్ డౌన్ టైం ఎంత ఇచ్చారు? 50 ఇచ్చారు. 50 అంటే ఎన్ని యూజర్స్ డ్రామ్ డౌన్ అవుతాయి? షట్టింగ్ డౌన్ అంటే 50 అని అంటే ఎన్ని యూజర్స్ ర్యామ్ డౌన్ అవుతాయండి? 50. వాట్ ఈస్ 50 హియర్? షట్ డౌన్ టైం. Hmm? 50 ఇస్తే ఎంతసేపట్లో ర్యామ్ డౌన్ అవుతాయి యూజర్స్? వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్? 50 సెకండ్స్లో ర్యామ్ డౌన్ అయిపోవాలి ఆల్ ద 100 యూజర్స్. అవునా? అలా కాకుండా మళ్ళీ ఏమైంది ఇక్కడ, నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక 50 యూజర్స్ యాడ్ చేశా. ఆ 50 యూజర్స్ ఇనిషియల్ డీల్ ఎంత ఇచ్చా? 160 ఇచ్చా. 160 ఎందుకు ఇచ్చా అంటే దీని తర్వాత స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి. దీని తర్వాత 100 ప్లస్ 60 కావాలంటే ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోండి, షట్ డౌన్ టైం కూడా. యూ కెన్ గివ్ హియర్ 210 ఆల్సో. గ్రాఫ్ విల్ బి చేంజ్డ్, యూ కెన్ సీ 210. చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడికి వచ్చింది 100 యూజర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, కాసేపు రన్ అయ్యారు, ర్యామ్ డౌన్ అయ్యారు. మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, 50 యూజర్ లోన్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ రన్ కావాలని. అవునా? ఆర్ వి గివింగ్ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడ స్పైక్ వచ్చింది మళ్ళీ. సో కావాలనంటే యూ షుడ్ నాట్ రన్ ఇట్ ఫర్ మచ్ టైం, జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 20 సెకండ్స్. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, 20 సెకండ్స్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ స్టార్ట్అప్ టైమ్ as 10. ఇట్లా స్పైక్స్ వస్తాయి. దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ shutting down the users in 10 seconds. Then again I am adding, let's add 100 users. 100. సో ఇలా జిగ్జాగ్ మేనర్ అనేది ఉంటుందండి. సో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్, అసలు నేను ఇక్కడ ఏమిస్తే ఇక్కడ గ్రాఫ్లో ఏం చేంజ్ అవుతుంది అనేది మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ టు నో. స్టార్టప్ అంటే ఏంటి? థ్రెడ్స్ ఇవ్వటం. ఇనిషియల్ డిలే అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఏమైనా డిలే కావాలా యూజర్స్కి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సెకండ్ దానికి ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఫస్ట్ది అయిపోయాక మాత్రమే నాకు సెకండ్ స్టార్ట్ కావాలి స్కెడ్యూల్. సో అందుకే నేను 210 ఇచ్చాను. 210 ఎందుకు? స్టార్ట్అప్ టైం ప్లస్ హోల్డ్ ప్లస్ షట్ డౌన్ టైం 3 కలిపి నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను. అవునా? దాని తర్వాత నేను స్టార్ట్అప్ ర్యాంప్ అప్ ఎంత ఇచ్చాను? 10 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. అంటే 50 యూజర్స్ వచ్చేసి 10 సెకండ్స్లో ర్యాంప్ అప్ అవుతాయి. దెన్ దే విల్ బి హోల్డ్ ఫర్ 20 సెకండ్స్. ఇది 20 సెకండ్స్. అవునా? దాని తర్వాత ఏమైంది, మళ్ళీ 10 సెకండ్స్లో ర్యామ్ డౌన్ అయిపోయారు. ఇక్కడ చూడండి, ర్యామ్ డౌన్ అయిపోయారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏమైంది, నేను 100 యూజర్స్ మళ్ళీ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు సిస్టమ్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 100 యూజర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి 100 యూజర్స్ ఉన్నాయా? కావాలంటే మీరు ఇక్కడ 100 కాకుండా 200 ఇచ్చుకోండి కావాలంటే. జనరల్గా ఇక్కడ ఏమైతుంది, పెరిగిపోతుంది మళ్ళీ. కాకపోతే ఈ టైం ఎంత ఇవ్వాలి? 210 ప్లస్ 10 ప్లస్ 20. ఓకే, 210 ప్లస్ 10 ప్లస్ 20 ప్లస్ 10 ఎంత అవుతుంది? 40 250. ఇక్కడ ఇనిషియల్ డిలే 250 ఇచ్చుకో. ఇక్కడ ఏమైంది మళ్ళీ? స్పైక్స్. సో ఇలాగా ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్ విల్ బి స్కెడ్యూలింగ్ ద థింగ్స్. ఇలా జిగ్జాగ్ మేనర్లో సడన్ స్పైక్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కిందికి వచ్చింది. కావాలంటే హోల్డ్ కూడా ఇచ్చే అవసరం లేదు అని అంటే 0 ఇచ్చుకోండి. ఇట్లా వస్తుంది, కరెక్ట్ జిగ్జాగ్ మేనర్ వస్తుంది. ఇంకా ఇట్లా ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్ హియర్? సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమో 100 యూజర్ లోడ్ ఉంది. సో ఈ మధ్యన ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత ఉందండి? 80 ఉంది. 80 కాదు, సమ్వేర్ అరౌండ్ 50. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 150 ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ సెకండ్స్లో ఎంత బిహేవ్ చేసింది అప్లికేషన్? ఇంత యూజర్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఎంత బిహేవ్ చేసింది?
మళ్ళీ ఎక్కువ యూజర్స్ అయినప్పుడు ఎంత బిహేవ్ చేసింది అప్లికేషన్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్. ఓకే, నాట్ మోర్ దెన్. మనం మరీ ఎక్కువసేపు రన్ చేయం స్పైక్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా. 30 minutes నాకు తెలుసు లాస్ట్. ఓకే, in this way you can build out the spike testing. So next is baseline. What is baseline test? Find out the SLS. Baseline test is to find out the SLS. How much time you run it? With how many users? Just 2 users or 3 users For 10 minutes. per 10 minutes. Startup delay వచ్చేసి yeah, make it as 6 seconds and run it for just 5 minutes వేసుకోండి 300 and next shutting top. దిస్ ఇస్ బేస్ లైన్ టెస్ట్. అంటే చాలా తక్కువ టైం రన్ చేస్తాం అనమాట, 5 minutes లేకపోతే లాస్ట్ 10 minutes. స్మోక్ టెస్ట్ అండ్ బేస్ లైన్ టెస్ట్, స్మోక్ టెస్ట్, డ్రై రన్ అంటే ఒకటే. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్క్రిప్ట్స్ వ్యాలిడేషన్ ప్రాపర్గా అవుతున్నాయా లేదా, ప్రాపర్గా రన్ అవుతున్నాయా లేదా, ఆల్ ద స్క్రిప్ట్స్, టెస్ట్ డేటా డిపెండెన్స్ ఏమైనా పోతుందా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటాం. బేస్ లైన్లో అయితే కూడా సేమ్ యూజర్ లోడ్ బట్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. సేమ్ యూజర్ లోడ్, దానికి డ్రై రన్ స్మోక్ అంటే మన స్క్రిప్ట్స్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా అని చెప్తారు, చూసుకుంటారు అనమాట. డ్రై రన్ అండ్ స్మోక్ రెండు సేమ్. బేస్ లైన్ కూడా సేమ్, కాసేపు రన్ చేయడం 5-10 minutes. ఎందుకంటే జస్ట్ వార్మప్ లాగా టెస్ట్కి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ and the type of test can be built out in the JMeter. Okay, so any doubts అండి? అన్నీ బ్లాంక్గా ఉంది కదా అందరికి. ఫస్ట్ థింగ్, నేను యూజ్ చేయక చాలా డేస్ అయింది ఈ మధ్యన JMeter. దిస్ ఈస్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్ JMeter. అప్పటికి ఇప్పుడు చాలా ఆప్షన్స్ చేంజ్ అయ్యాయండి. ఓకే, సో అది. సో టుమారో వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ హౌ కెన్ వీ రన్ ద టెస్ట్. టెస్ట్ అయిపోయాక ఏమేమి రిజల్ట్స్ తీసుకుంటాం, అండ్ ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా ప్రిపేర్ చేయవచ్చా లేదా, అండ్ రియల్ టైంలో హౌ ద పీపుల్ విల్ బి, హౌ వీ కెన్ టాక్ టు ద పీపుల్. మనకి ఏమేమి ఉంటాయి రియల్ టైంలో, అసలు ఎక్కడ ఏం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, సో దట్ వాజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ టుడే. సో టుమారో ప్రాబబ్లీ విల్ బి ద లాస్ట్ సెషన్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి, కావాలంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తీసుకొని వీ కెన్ డిస్కస్ ఇట్ అబౌట్. ఇంకొకటి ఏమైనా మిస్ చేసినవి ఉంటే కూడా నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయండి. సో ఏంటి అని అంటే మర్చిపోతుండొచ్చు అంటే గోల్ ఓరియంటెడ్ సినారియో ఇంకా ఇంకేం మిస్ చేసి పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఆల్రెడీ చేసాం కదండి. పోస్ట్ ప్రాసెసర్స్ ఇదే యూజ్ చేసేది ఏది, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్, బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ప్రీ ప్రాసెసర్స్ అంటే దీంట్లో చేసేది ఏమి ఉండదు. ఫస్ట్ థింగ్, మీరు ఇది రావాలంటే మళ్ళీ కోడింగ్ రావాలి మీకు. ఇది ఎక్కువ ఏంది అని అంటే JMeter ఫంక్షనల్ లెవెల్లో యూజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ. ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, మన ఈ రిక్వెస్ట్ ఉంది కదా, రిక్వెస్ట్లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేయాలి అనుకుంటే, రిక్వెస్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు లాగిన్ రిక్వెస్ట్ ఉంది. ఓకే, యూ హ్యాడ్ లాగిన్ రిక్వెస్ట్. ఈ రిక్వెస్ట్లో ఆల్రెడీ కోరిలేషన్ చేసావు, అన్నీ చేసావు. సో ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కంటే ముందు ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయాలా, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చేంజెస్ ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే ప్రీ ప్రాసెసర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. పోస్ట్ ప్రాసెసర్స్ అంటేనేమో రెస్పాన్స్ వచ్చాక యూజ్ చేసేవి. ప్రీ ప్రాసెసర్స్ అంటేనేమో రిక్వెస్ట్ వెళ్ళే కంటే ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ప్రీ ప్రాసెసర్స్. ఓకే, ఇది రావాలంటే మీకు కోడింగ్ రావాలి మళ్ళీ. ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేసేది వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు
వీళ్ళండి ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళు జావా స్క్రిప్ట్ అది ఇది యూజ్ చేసుకొని. ఓకే, సో శాంపిల్ కోడ్ కావాలంటే కూడా తీసుకొని చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది అంటే. ప్రీ ప్రాసెసర్, ఓకే, ప్రీ ప్రాసెసర్, పోస్ట్ ప్రాసెసర్, టైమర్స్ ఇది యూజ్ కూడా చేయకండి, రియల్ టైంలో కూడా యూజ్ చేయరు ఈ టైమర్స్. టైమర్స్ అంటే ఏంటి? టైమింగ్ వెయిట్ చేయడం. మనం ఆల్రెడీ శాంప్లర్స్లో యూజ్ చేసినాం, ఫ్లో యాక్షన్ కంట్రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాజిక్ కంట్రోలర్స్లో ఇఫ్ కండిషన్ ఉంటుంది, కండిషన్ రాసుకోవాలి అనుకుంటే. లూప్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అండి. ఇది మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ వీటన్నిటి గురించి చెప్పాలనంటే ఆల్మోస్ట్ 1 month ఇఫ్ యు వాంట్ టు లర్న్, డెడికేటెడ్గా కావాలి అనుకుంటే. ఇవి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అండ్ మ్యాక్సిమం అంతా ఇక్కడ యూజ్ చేసేది త్రూపుట్ కంట్రోలర్ అంటే కూడా చెప్తాను రేపు నేను, మాడ్యూల్ కంట్రోలర్ చెప్తాను నేను. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్లీవ్ కంట్రోలర్, ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఆల్సో, ఇంటర్లీవ్ కంట్రోలర్, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఇది కూడా. ఇక్కడ వచ్చేసి అది అసర్షన్స్, రెస్పాన్స్ అసర్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు రియల్ టైంలో, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ విల్ బి యూజింగ్. టైమర్స్ వచ్చేసి అసలు యూజ్ కూడా చేయమండి. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటే రేపు చెప్తాను ఇంకేమైనా ఉన్నాయేమో ఇందులో. సో HTTP హెడర్ ఉంటుంది, CSV డేటా సెట్ అంటే డేటా పుల్ చేసుకోవడానికి, కుకీ మేనేజర్ ఉంటుంది, క్యాషే మేనేజర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ టుమారో ఫ్యూ థింగ్స్ హియర్. అండ్ లిజనర్స్ అంటే యాజ్ యూజువల్ వి నో, aggregate report, view results tree mostly will be using. ఓకే, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ రియల్ టైంలో యూజ్ చేసేది వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, అది కూడా డిజేబుల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మీకు ఎక్స్ట్రా కావాలి అనుకుంటే విల్ బి డౌన్లోడింగ్ ద థ్రెడ్ గ్రాఫ్ అండ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ గ్రాఫ్, ట్రాన్సాక్షన్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్. వాట్ డస్ సింపుల్ డేటా రైటర్, సింపుల్ డేటా రైటర్ ఏం చేస్తుందండి? View result tree will take more data space. That's why we are using simple data writer to store the. సింపుల్ డేటా రైటర్ ఏం చేస్తుందని అంటే, మన డేటా రెస్పాన్స్ డేటా ఉంటుంది కదా, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అవన్నీ JTL కానీ CSV కానీ ఫైల్లోకి రాసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ద మెమరీ, అందుకే యాడ్ చేసుకుంటాం. టెస్ట్ అయిపోయాక ఆ CSV డేటా సెట్ కానీ JTL ఫైల్ కానీ ఆ హెల్ప్ తీసుకొని అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ కావాలంటే అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం, వేరే గ్రాఫ్స్ కావాలంటే వేరే గ్రాఫ్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం. ఆ పాత్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫైల్ పాత్ ఓపెన్ చేసుకొని. ఓకే ఫైన్, let's try more things because you may get confused here for sure if I tell you, because ఇదేంటంటే జేమీటర్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ, ఈ మధ్యలో అడుగుతున్నారు కాబట్టి. ఇట్స్ నాట్ డెడికేటెడ్ అంటే మనకు 45 days అయినా సరిపోదు టోటల్గా డెడికేటెడ్గా జేమీటర్ అని అంటే. ఓకే, బట్ రెగ్యులర్ థింగ్స్ మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నామో మాత్రం థింగ్స్ తెలియాలి మనం, ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఎక్కువ పెట్టాం జేమీటర్లో, జస్ట్ మంత్స్ లెవెల్ పెడతాం, క్లోజ్ టు ఇయర్ అంతే. సో దానికి మాత్రం ఇవన్నీ కావాలి. ఇప్పటివరకు మనం చేసిన కోరిలేషన్స్, పారామీటరైజేషన్స్, చెక్ పాయింట్స్, హెడర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్, స్ట్రెస్, ఈ టెస్ట్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తావు. సో టుమారో ఐ కెన్ షో యూ ద మోడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తావు, మోడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్, అండ్ టెస్ట్ అయిపోయాక వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ కెన్ బి టేకెన్. And tomorrow I will show you also goal oriented scenario in the controller that I have forgot. Okay, thanks guys, thanks for joining. Thank you, sir.